my dear students. Let's today correct the extra exercise together. Exercise 1. Write each of the following numerical expressions in the form of algebraic expression, then perform. So let's remember what is algebraic expression. As an algebraic expression, it's a serial of positive numbers only. So we will change the negative numbers into positive numbers. Part A. Plus 5 plus minus 6 plus 10 plus minus 7 plus minus 5 plus 11. So here, as you see in this numerical expression, we have three negative numbers: minus 6, minus 7, minus 5. Then we will change these negative numbers into positive numbers by changing the sign outside the bracket and inside the bracket. So minus 6 it will become plus 6. بس على الشرط اني انا اللي قبل البراكت تصير شو تقلب الساين كمان، ما في اقلب الساين اللي جوا بدل ما اقلب الساين اللي برا. سو بتصير بلس 5 ماينس بلس 6 بلس 10 تبقى هي ذاتها. في عنا ماينس 7 يعني لازم اقلبها، بتصير بلس 7 ولازم اقلب اللي قبلها، فبتصير ماينس بلس 7 كمان ماينس 5 حتصير بلس 5 بس على الشرط تقلب الساين اللي برات البراكت، يعني بتصير ماينس بلس 5 plus 11. Then I will remove the brackets after we change negative signs into positive signs, and again don't forget to change the sign which is outside the bracket. It will become plus 5 minus 6 plus 10 minus 7 minus 5 plus 11. Then we will solve them 2 by 2 as I said. Plus 5 minus 6, so they have different signs, so I must subtract them and put the sign of the bigger number which is 6 here. بتصير minus 1 plus 10 minus 7 minus 5 plus 11. Then I solve the first two. Minus 1 plus 10, they have different signs, so I subtract them and I put the sign of the bigger one which is 10. So it will become plus 10 plus 9 minus 7 minus 5 plus 11. Then I solve the first two. Plus 9 minus 7, they have different signs also, so I must subtract them and I put the sign of the bigger one which is here 9. So it will become plus 2 minus 5 plus 11. Again, solve the first two. 2 and 5, they have different signs, so I subtract them and I put the sign of the bigger number which is here 5. I put minus 3 لأنه 5 ناقص 2 3. شو بحط ل3 زائد ولا ناقص؟ أكيد ناقص لأنه ال5 أكبر من 2. Then minus 3 plus 11 equal plus 8 because I must subtract them and again put the sign of the bigger number. Part A. Minus 4 plus minus 3 minus 2 plus minus 7. As you see here in this numerical expression, all the numbers are negative numbers. كل الأرقام اللي عندي they are negative numbers. So here I must change all these number into positive number لأنه أنا بدي أحول لalgebraic expression مثل ما قال لي السؤال. So minus 4 بتصير plus 4, minus 3 بتصير plus 3, minus 2 بتصير plus 2, minus 7 it will become plus 7. بس على الشرط الساين قبل كل رقم كمان بده يتغير، يعني مش بس الساين اللي موجود جوا البراكت، كمان اللي برا البراكت. So بتصير minus 4. اوكي بقلب الساين بتصير plus 4، بتصير البلس بتصير minus plus 3، الماينس بتصير plus minus 2 بتصير plus 2، وبالنسبة للماينس 7 هون حتصير plus 7 بس على الشرط اني اقلب البلس اللي قبلها وبتصير minus. Then after I change the negative number into positive number I must remove the bracket. بتصير minus 4 minus 3 plus 2 minus 7. Then what shall I do? I solve them 2 by 2. Minus 4 minus 3 they have the same sign, so add them. بتصير 7 لأن 4 زائد 3 7. And they have minus, so I put a minus. Then plus 2 minus 7. Then I add the first two. Minus 7 plus 2, we add the here they have different signs, so I must subtract them. Minus 7 plus 2, I will subtract them and put the sign of the bigger number which is here 7, so I put minus 5 minus 7 equal, they have then these have same sign, so I put minus and I add them. 7 plus 5 equal 12 and I put minus. Number part C.
plus 3.2 minus 4.4 plus minus 7.5 minus 1.9. What shall I do here? I will change the negative numbers into positive 1. So I have here minus 4.4 minus 7.5 and minus 1.9. عندي ثلاث أرقام they are negative numbers. هدول الثلاث أرقام اللي تحتهم خط أنا بدي أحولهم لبلس، مثل ما شفتوا باللون البني تحولوا لبلس، يعني الماينس 4.4 صارت بلس 4.4، ماينس 7.5 صارت بلس 7.5، ماينس 1.9 صارت بلس 1.9. بس شو لاحظنا كمان؟ قبل الماينس 4.4 كان في ماينس، شو صارت؟ بلس. قبل ماينس 7.5 كانت بلس صارت ماينس. قبل الماينس 1.9 كانت ماينس صارت بلس. وعم بقلب انا الساين اللي جوات البراكت واللي برات البراكت in order to obtain an algebraic expression. So the new algebraic expression it is plus 3.2 plus 4.4 minus plus 7.5 plus 1.9. So now I obtained all the numbers that I have in the expression, they are positive numbers. Plus 3.2 plus 4.4 minus 7.5 plus 1.9. I remove the brackets وبحط signs بس اللي between the two signed numbers. Then I start solving them 2 by 2. So I first solve 3.2 with 4.4. They both have the same sign, so I add them. It will become plus 7.6 minus 7.5 plus 1.9. Then I solve the next first two, plus 7.6 minus 7.5. They have the different signs, so I must subtract them and put the sign of the bigger one here, which is 7.6. Then I put the plus 0.1 plus 1.9, 0.1 plus 1.9. These have the same sign. I must add them and put the same sign here plus 2. Correct exercise 2. Calculate the following expressions. So here we have many brackets. As I said in the previous video, we must start with the most internal bracket. أصغر bracket هو موجود، من هو؟ أكتر واحد هو 8.9 plus 0.4، يعني أنا من هون بدي بلش with the most internal bracket اللي أكتر واحد من جوا. عندي 8.9 plus 0.4. I must add them because they have the same sign. بتصير عندي 9.3 الجواب. طيب بعدين شو بعمل 9.3؟ بروح أنا بجمعها وبحلها مع الماينس 3 لاني بعدني عم بشتغل ضمن البراكت، لانه مثل ما اتفقنا البراكت عنده الاولويه. minus 3 plus 9.3 عندي they have different signs, so I must subtract them. بنقصهم وبحط اشاره الكبير، يعني 9.3 اكبر من minus 3 فبحط بلس وانا بدي نقصهم بتطلع 6.3 plus minus 2.4. هون 10 عندي براكت. اوكي سو بحلهم هيدول الاثنين. سو ببلش ب most internal bracket بالاولويه للبراكت، برجع بحل العادي. here they have different sign again، لازم نكون تصيروا حافظين ونكرج هيدول. and I put here plus لانه 6.3 اكبر من 2.4 and I must subtract them لانه they have different sign. نفس الشيء عم بينعاد، نفس الكلمات، بس هون انه انا فكرتي انه ببلش بالارقام اللي بين البراكتس، برجع بحل اللي بعدهم لاعطي اهميه للبراكت. عندي مثلا بالالجبريك اكسبريشن لازم احولهم لبوزيتيف، برجع بحل، بس دايما بدي احط ببالي انه نفس الساين يعني بجمع different sign بدي نقص واحط اشاره الرقم الاكبر لانه هو اللي بيغلب. then I obtain plus 3.9. part B 3 plus 1.3 minus 2 plus 0 minus 0.8. هون بدي بلش كمان with the most internal bracket اللي هو هون 1.3 minus 2. بلش فيها أول شي 1.3 minus 2 يعني أنا عندي here different sign، يعني لازم أنا أعمل subtract، لازم نقصهم نحط إشارة الكبير اللي هي الماينس. minus 0.7 plus minus 0.8. برجع بشتغل هول الاثنين مع بعض لأتخلص من البراكت لأنه هن موجودين بالبراكت وبلش فيهم أنا بالأول. they have the same sign so I must add them. it will become minus 1.5 مع plus 3. I will subtract and put the sign of the bigger one which is here 3، وال 3 يعني ما عندها ولا sign يعني كأنها plus, so I will obtain plus 1.5. Now finally بدنا نحل part C. Now part C ما في بقلبها براكت وما بدي احولها لالجبريك expression, so normally بحلها أنا as a normal numerical expression.
عندي أول شيء minus between the signed numbers, so أنا لازم أقلب the sign of the next number as if you remember. so أنا عندي مثلا minus 4.4. شو بعمل أنا هيدي بال 4.4؟ بدي أقلب لها الساين. ليه؟ لأنه قبلها في minus. هيدي بالنيوميريكال expression بتصير الماينس بتصير بلس، والماينس 4.4 بتتحول وبحط الأوبوزيت اللي إلها. هون مش عم حول أنا للنمبرز لبوزيتيف، هون عم حلها عادي numerical expression. انه مثلا الماينس 7.5 حخليها هي ذاتها، لانه انا عم بعملها algebraic expression. I will keep it numerical، بس انا عم بحل الماينس اللي موجوده between the signed numbers. مثلا الماينس الموجوده بين 7.5 وال 1.9 هيدي بتتحول لبلس وبعكس اللي بعدها، لانه على طول الماينس بتعكس لي الرقم اللي بعدها بالنيوميريكال expression. It will become plus 3.2 plus opposite ل minus 4.4 plus minus 7.5 plus opposite لل minus 1.9. Then I will have plus 3.2 plus 4.4 اللي هو عكس ال minus 4.4. ليه عكستها؟ لأنه في قبلها في minus، والماينس بتعكس الرقم اللي بعدها. plus minus 7.5 plus 1.9. ليه في minus؟ لأنه minus. ليه في plus صارت؟ لأنه الماينس تعكس الرقم اللي بعدها. Then I solve them 2 by 2. 3.2 4.4 they have the same sign, so I must add them. وبيحصل على plus 7.6 plus minus 7.5 plus 1.9. برجع بحل the first two, they have different signs, so I must subtract them and put the sign of the bigger one, which is here 7.6. I will put plus 0.1 plus 1.9. they have the same sign, so I must add them. It will become plus 2. So pay attention please وما تلخبطوا بين انه انا عم بحول numerical expression ل algebraic expression، اني انا عم بحولهم كلهم numbers ل plus. ساعتها بضطر اني اقلب الساين اللي قبلها وهي الساين اللي إلها لتصير بوزيتيف، وبين انه انا عم حل numerical expression عادية، انه انا ساعتها هالماينس الموجودة between the signed numbers لازم انا يعني اعكسها واعكس الرقم اللي بعدها، لانه الماينس على طول بتعكس لي اللي بعدها، تعكس النمبر اللي بعده دايما. and good luck for the quiz.